So next question వచ్చేసి container with most water. So yeah, let's read the question. You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that the two endpoints of ith line are I, 0 and I, height of I. Okay, so ఈ particular height తీసుకుంటే they are saying this line starts from like 0 to height of I. Find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. Okay, so వారు ఇచ్చిన arrayలో we have to find two values such that those two values will find the maximum amount of water that we can store with those lines. Okay, for example, ఇందులో ఇచ్చారు arrays 186254837. So these are the lines. This is how we can imagine them to be. And ఇందులో వచ్చే maximum amount of water that we can store is 49. So for example, let's take some random two vertical lines. 1 ఇంకా 7 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 and 7, and the distance between 1 and 7 is 1 2 3 4 5 6 7 8. వీటి మధ్యలో ఉన్న width is 8. ఇంకా how much water can we store between 1 and 7 is of height 1 only, because we can't store like 2 3 because left side నుంచి it will overflow. So then 1 into 7 మధ్యలో we can store 8 into 1, that is 8 units of water. Similarly, if we take 7 and 8, so E bar ఇంకా ఈ లైన్ తీసుకుంటే the minimum of these two is 7 and ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న distance is also 7. So 7 into 7 49. సో అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి మ్యాక్సిమం 49 అని వచ్చింది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే we can take two pointers, one at the initial vertical line and the second pointer at the end, and మనకి maximum వచ్చినప్పుడు we can have a max variable which will keep changing at every point we find a new max, and దీన్ని మనం we will move it in such a way that మనకి తెలుసు that if we take this move then we will definitely get a more maximum value. అలాంటి greedy kind of వేలో we will move those pointers and fetch the result. So that is how we will solve this. So yeah, let's code. Maybe code just so you can understand it in a much better way. So first int answer is 0. Then we have int area అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. తర్వాత let's say int length, ఇది మనకి height కా size కావాలి. నా while ఇంకొక I కూడా కావాలి, I equal to 0. I is less than length, so we have at least 2 bars that we have to compare. So while I is less than length, what should I do? I will first calculate my area. Area will be equal to minimum of height of I and height of length into the distance between them, length minus I. Okay, and ఈ పాయింట్లో మనకి మన ఏరియా వచ్చింది. We will update our answer. Answer is max of answer and area, so every time this will get updated. Now what we will do, we will check which
which one is a less value. సో ఒకవేళ ఇనీషియలీ వీ హ్యావ్ సమ్ స్మాల్ వాల్యూ, దెన్ దాట్ మనం ఒకటి ఫార్వర్డ్ వెళ్దాం. ఒకవేళ రేర్ ఎండ్లో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అ స్మాలర్ ఎలిమెంట్, దెన్ దాట్ వీ విల్ డూ అది వన్ స్టెప్ మైనస్ చేద్దాం అనమాట. సో what I'm saying is height of, if height of I is greater than height of length, అంటే ఇనీషియలీ మనకి ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూ is a longer line than what we have found in the end, then I will do length minus, else I will do I plus. Now I will simply return my answer. Okay, so let's run it once. Okay, so this must be -1. Yep, so దీని ఆన్సర్ వచ్చింది. సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం.